Good morning, my lovely students. Hope everything is fine and good with you. Inshallah, hope we can meet together soon, inshallah, at our school. Last week we started percent increase and decrease, and we're gonna continue today our examples and more exercises about this topic, percent increase and decrease. Let's go for our first example. Here we already covered this before the last session, but I'm gonna re-explain it again and make more exercises about this topic. هي دي حتة جديدة في percent increase and decrease. يعني before we used to calculate the percentage of the difference of increase and then نعمل percent increase or decrease. طيب here the problem is different. طيب let's read it again together. A student spends $50 on school supplies at a store where the sales tax is 10%. What is the total cost of the supplies? يعني again let's explain it and then we can see how can we solve it. يعني you go for to buy some stationery, okay, then you find out that you have to pay $50 أو 50 Turkish lira. بس مش 50 Turkish lira بس. When you go to the cashier you find that you have to pay 10% sales tax, ضريبة. يعني over ال $50 أو 50 Turkish lira you have to pay 10% more sales tax. فالتوتال اللي انت هتدفعه كام؟ يعني هتدفع ال $50 وال 10% السيلز tax، صح؟ then فأنا دلوقتي أنا عارفة إن أنا هدفع now I know that I'm gonna pay $50. طيب what about the 10% sales tax? How can I calculate the 10% sales tax in order to know the overall amount which I'm gonna pay at the end? طيب يبقى I have to calculate ال 10% sales tax. طيب ال 10% sales tax 10% of what؟ يعني 10% of what؟ يعني أنت هتدفع 10% من إيه؟ يعني هتدفع 10% من إيه؟ من what you already bought، من ال $50 أو 50 Turkish lira. يعني أنت هتدفع 10% زيادة على ال 50 ليرة اللي أنت اشتريت بيهم الحاجات بتاعتك. أوكي؟ يعني you're gonna pay 10% من ال 50 Turkish lira اللي أنت المفروض هتدفع بيهم، اللي أنت جبت الستيشنري بيهم. طيب what is how can we calculate 10% from the 50 lira؟ يعني ايه 10% as we said percent in Latin it means out of 100 over 100. يعني 10% it means 10 over 100. يعني ال 50 ليرة دول you're gonna multiply them by 10 over 100 اهو. يبقى ال 50 ليرة you're gonna multiply them by 10 over 100. كأني بقول ايه 50 times 10، مش احنا you remember how to multiply fraction؟ يعني دي كأنها 50 over 1 times 10 over 100. طيب 50 times 10 ب 500، يعني كأني بقول هنا 500 over right over 100. صح؟ ما انا عملت ايه؟ انا what did I do؟ كأني بقول ايه دلوقتي؟ كأني بقول ان ال 50 دي over 1، صح؟ that's what we've covered in صح كده؟ صح؟ you remember؟ طيب يبقى هنا علشان to get the value of the sales tax يبقى انا عملت ال $50 which I bought the stationery بيهم في ال 10% يعني 10 over 100. يعني كل اللي انا عملته I multiplied ال 50 over 1 times 10 over 100. 50 times 10 بكام؟ ب 500. طيب 500 و 1 times 100 ب 100. طيب يعني انا دلوقتي بقول ايه؟ 500 over 100 بكام؟ ب 5.
$5. طيب $5 دول هم السيلز تاكس بس، هم السيلز تاكس. طب ما هو في لسه 50 انا المفروض ادفعهم بقى بتوع الستيشنري اصلا. يبقى overall what is the total amount I'm going to pay؟ يبقى I'm gonna pay the stationery value او the stationery amount plus the sales tax اللي هي sales tax بكام؟ ب$5 والstationery كانت بكام؟ ب$50. يبقى overall I'm gonna pay $55. Let's take another example in order to clarify it more here. Sharon wants to buy a shirt، يعني عايزة تشتري t-shirt that costs $20. يعني التيشيرت ب$20. السيلز تاكس sorry هنا it's 5% sorry. السيلز تاكس for this t-shirt is 5%. What is her total cost of the shirt? What is the total cost of the shirt? Sorry. What is the total cost of the shirt? طيب يعني هي دلوقتي she went to the mall. She wants to buy a t-shirt. She finds that this t-shirt became ب$20. بس وهي عند الكاشير she found out that she has to pay extra money. extra money اللي هي ايه؟ السيلز تاكس. سيلز تاكس ضريبة. اوكي؟ ضريبة اسمها ضريبة مبيعات. اوكي؟ ضريبة. she has to pay tax. كام بقى التاكس دي على التيشيرت؟ 5%. يعني she has to pay $20 plus the 5%. طيب ال 5% دي كام؟ ما انا I have to get the value of this 5% and I just know it as a percent. لا ده انا عايزاها اعرفها كقيمة كفاليو علشان ايه؟ اعرف انا في الاخر هطلع من جيبي كام in order to pay. right؟ طيب يبقى دلوقتي هي she has to pay $20. ال 5% دول of what؟ يعني 5% دول ال 5 out of 100 دي من كام؟ ما هي لازم ال 5% دي لازم تكون من حاجة. من ايه؟ من اللي هي هتشتريه. طيب هي هتشتري ايه؟ هتشتري تيشيرت. طيب التيشيرت كام؟ ب$20. يبقى I have to calculate the 5% from the $20. Again I have to calculate this 5% from the $20 علشان اعرف قيمة السيلز تاكس دي اللي هي she's gonna pay how much. يعني how much she's gonna pay for sales tax plus the original amount of the t-shirt. طيب يبقى sales tax it's 5%. 5 out of 100 5 over 100 from the $20. يعني كأني بقول 20 over 1 times 5 over 100. 20 over 1 times 5 over 100. ما هي 5% يعني 5 over 100 وال 20 دي السعر الايه؟ the price of the ايه؟ of the t-shirt. كأني هعمل 20 over 1. You remember when I multiply fractions together ups together and downs together. يعني 20 times 5 ب 100. 1 times 100 ب 100. طيب 100 divided by 100 ب 1. 20 times 5 ب 100. 1 times 100 ب 100. طيب 100 divided by 100 ب 1. طيب دي السيلز تاكس. دي السيلز تاكس يعني ال $1 ده السيلز تاكس. يعني هي هتدفع $1 زيادة السيلز تاكس. طب التوتال اماونت بقى she's gonna pay. التوتال فاليو which she's gonna pay بكام؟ ما هي هتدفع الاوريجينال فاليو اوف ذا تيشيرت بلس ذا سيلز تاكس. السيلز تاكس انا لما حسبتها طلعت لي $1 وهي اصلا اوريجينال اماونت اوف ذا تيشيرت بكام؟ ب$20. يعني overall she's gonna pay $21. $20 الاساسيين اللي هو بتوع الاوريجينال اماونت اوف ذا تيشيرت بلس ال 5% سيلز تاكس. ولما حسبنا ال 5% of the sales tax طلعت لنا $1. فلما when I added بقى $20 plus ال $1 طلع لي $21. يعني هي المفروض تدي للكاشير $21 مش $20 علشان اكتشفنا ان في حاجة اسمها sales tax. في بعض الدول بتفرض sales tax extra على الاماونت اللي هي موجودة في التيكت. اوكي فاحسبها ازاي؟ اهو يبقى هي دلوقتي الاوريجينال اماونت والسيلز تاكس على التيشيرت 5%. يعني ايه 5%؟ 5 over 100. البيرسنت دي بشيل الساين دي البيرسنت دي وبحط over 100. يعني بشيل this percentage sign وبحط over 100. they are the same. يعني percent it's over 100. طيب ال 5% دي
من كام؟ يعني هي هتدفع 5% من كام؟ من ال $20 الاوريجينال اماونت اوف ذا ايه؟ اوف ذا شيرت. طيب يبقى 5 over 100 في ال $20 اللي هي بتاعت الاوريجينال اماونت اوف ذا تي شيرت. طيب as we said before multiplying of the fraction. طيب هنا كأني بقول over 1، كأني بقول over 1 هي علشان ايه ما تنسوهاش. as if I'm saying over 1. اوكي طيب طيب here يبقى 20 times 5 بكام؟ ب 100. 1 times 10 بكام؟ ب 100. يبقى 100 over 100 ب 1. اي حاجه اي رقم divided by نفسه بيدينا 1. تمام. طيب ال $1 ده it's the sales tax. ده السيلز تاكس، ده قيمه ضريبه المبيعات اللي هي تدفعها. طيب هي تدفع الدولار بس؟ لا، دي هتدفع كمان الاوريجينال اماونت اوف ذا تي شيرت اللي هي ال $20. يبقى اوفر اول التوتال اماونت she's gonna pay كام؟ ال $20 plus ال $1 يبقى $21. اوكي طيب let's stop our session till here. ان شاء الله we'll continue tomorrow more exercises about this, and if you want any question please ask me during our live session, and see you tomorrow, and take care of yourself and stay safe please. Take care of yourself and have a good day. Bye.